fans, welcome to TeleLumiere. Today, it's a pleasure to have Daniel Wilson Labranche Jr. with me, and he will talk about what's going on in his life. Welcome to TeleLumiere, Jr. Thank you for having me, everyone. Thank you for having me. So again, my name is Daniel Wilson Labranche Jr. I'm a family man, have a 3-year-old son, a puppy that's 3 months old, and also I'm a hardworking individual. I work in the car business as a sales manager, finance manager, and a salesperson as well. Wow, it's like 3 jobs. Yeah. But how long have you been working there? I've been there about 4.5 years. Yeah, if when some of my friends here, some of the viewers go to your, you have to identify where you work. Yeah, I work at McGovern Hyundai in Brockton. So if my friends here, the viewers come to you and they say they are selling a TeleLumiere, send them, you will give them a good break? Absolutely. You just say TeleLumiere, you saw this episode on TeleLumiere, you know Daniel Labranche Sr., I'll take care of you for sure. So, but tell me, beside the car business, I mean, you just mentioned you having 3 positions in the same location. Location. It's amazing. Yeah. You are a very busy guy. Very busy. So tell me, how does it feel to be a father? Oh, that's one of the best feelings. You know, after a long, stressful day at work, working those 3 positions and coming home, seeing my son run over to me, Daddy, and just give me a big hug, it makes it all worth it. It makes it all worth it. But usually when you have kids, you have to start planning for them early. Right. Have you been thinking about maybe you can have even a little money? It doesn't have to be that much you put there. This is for education. Right, absolutely. I'm glad that you brought that up. I haven't started an IRA, but I'm going to start an IRA, and I have started my 401k as well. So I've been doing the 401k for a couple of years. It's doing pretty well, and I'm going to use that for college and so forth. Right? But how does that change you to be a fighter? It's like you feel you have a big responsibility. You have a weight on your shoulder. Yes. How does it make you feel? It actually makes me go harder in life. Like, I've been renting for 6-7 years, and I recently just closed on my house. Beautiful house. Thank you. Yes, thank you. And I closed on it November of last year. Never thought I'd be buying, a house that I did. But, when I look at my son, I want him to be able to run around at his leisure, be able to do whatever he likes, and try to give him the life I didn't have. That's great. That's great. But tell me, now that your son is about 3 years old? That's correct. Have you been thinking about giving him a little girl to play with or something like that? Having another child would be great, but right now we're waiting. We're very happy with our 1 child right now. That's why we got a puppy. But when you try to manage work and family, is it okay? Do you feel it? Do you feel that it is challenging? It is challenging because sometimes, I have missed a couple things in my son's life, which I do think, work should, I always used to put work first, but now, I'm enjoying my time off. I actually take my days off. And, on Sundays, where everyone's off, I try to do as many activities as possible. I have my son in swimming, soccer, and try to have him in more sports. So, work does, get in the way sometimes, but it's what we have to do as parents to pay the bills. Oh yeah, especially with this beautiful house. Thank you. I mean, I went to that house for Daniel the 3rd birthday. Yes. I mean, it's so beautiful. Your first house. Yeah. It looked like a mansion to me. Yeah, I wanted to skip the first home. I just wanted to buy the house, my forever house, right away. Very nice, very nice. Well, tell me, now that you have a house, you have a family, do you become more strict with your budget? Yes, because once I got this house, it was definitely something I had to prepare for,
And one thing they didn't tell me is property tax raises every year. So my mortgage has been fluctuating. So budgeting is very, very important. Yes. Very important. Yes. Yes. And what area, the area that you bought the house, is it a good area? They have good schools and stuff? It's a very good area, very good school system as well. They call it the farmland, but it's a very, very good location. How is your mother doing? Is she happy? Yeah. I mean, she comes to visit often? Or? Yeah, she's visited a few times. She's very proud of me. Just wants me to keep going up and up and up. And I'm her only son, so she's very, very happy and proud of what I'm doing. And she just expects more and more out of me. So I just got to keep going up. Where do you see yourself 5 years from now? Oh, that's a good question. 5 years from now, I see myself running a dealership. So the point of me working these 3 positions is to be a general manager at some point, just running a whole store. So I see that realistically happening in 5 to 7 years, and hopefully another child by then. That's where I see myself 5, 7 years. That's good. That's good. But tell me, have you planning about where you're going to put him to school and stuff like that? Right now, we're starting. We want to start easy with daycare, so forth. See how he does in that environment. But we're going to be putting him in schools right in my town that I live in. Okay, very great. But tell me, I know you have a guy. You are my son. You all know that. I know you are a guy of many talents. Yes. I know you're also a musician. Yes, yes. Could you tell us about that side of you? Yeah, so my artist name is Choose Capo, and I've been doing music for about 10 years. I've started off as an engineer, doing the mixing on the vocals and so forth, and now I've been taking a lot more serious with music videos. I've been doing shows, and I actually have a studio in my basement now. I saw it. Yeah. Yep. So, my goal with the music is, actually to put Brockton on the map, so Brockton gets a little bit more attention, and it's not just for myself; it's also for other aspiring artists. So, I feel like if I make it one day, then I can open the door for everyone else. So, what kind of music do you play? Do you play? Well, at first I started off just doing straight hip hop. But now I do hip hop and a lot of reggae as well, because I grew up off of the house parties, dancing, reggae, and I'm Haitian as well, so the compa is kind of same in line as the Afro beat. So I love Afro a lot, and I do hip hop. So have you done some CDs already? Have you produced some CDs? Oh yeah, I've had a lot of CDs. I have an album coming soon called The Cheat Code, where it's going to show my versatility. But I've had many projects starting off with Mentally Prepared. I had an album called Choose or Lose, an album called Drip Star. I had another one called Choose Wisely, and another one called Danny Wilson. So I've Danny Wilson. Yes. Yep. But tell me, Danny Wilson, I can see where you get that. but what is your source, your inspiration? Yeah. What inspires you to make these songs? So one big inspiration was when I first started making music. Looking back at it, I wasn't that good. I tried, but looking back at it, I had a starting point. But seeing my progression every song I make makes me continue to strive and be better. So, I've had points where I wanted to quit music, but then I'll go make a song and it's a lot better than what I recorded a few weeks ago, and it's like, wow, I can't stop. So the inspiration is just watching my growth and my commitment to it. But you are an artist. Yes. Is it some events that trigger you, that inspire you to write certain songs? That's a great question. Is there events? I mean, honestly, not necessarily. But I know the death of your grandmother. Yes, that was a big. The death of my grandmother is really big. My grandmother practically raised me.
When my mother was go to work, my grandmother would be the one watching me, and her dying was like losing my best friend. So that definitely inspired me to make a song for her with her death. So that was a very big inspiration. So usually, when you go to bed, before falling asleep, do you think about songs, about what you'd like to write? Nothing comes to your mind? Honestly, Is it easy to go to sleep? Honestly, yeah. I don't really, I don't really think about music when I go to sleep. But, when I first started making music, I would write a lot. I would write, but now I don't write anymore. I just go in there and I just, I punch in. Whatever comes to my mind for the first line, I'll rap it, and then I'll hear it, and then just keep going and just keep going and just keep going and just freestyle everything now. But I know you've done many songs. Yes. What are your favorites? My favorites. I would say my favorite, I have two favorites. I'd say my favorite song overall is a song called Love Me. Right now it has over 100,000 views on YouTube. It's a reggae song I did with another artist called Shells. She's a female artist. We've known each other for years. And my second favorite, I'd say right now, is an unreleased song called Pain, which I'll let you guys hear later today. But tell me, have you been performing out of the state? Not out of the state. The last time I performed out of state was in Texas about 3 years ago for the South by Southwest Festival. That was my only show out of the state. But I recently did a show last week, well, Saturday rather, in Somerville at the Jungle. Pretty good. Did that go well? Yeah, it went very well. I had a lot of people show up. I had my own security there. And the people there definitely was reactive to what I was performing, and I gained some fans and followers on social media. I had the privilege to watch a couple of your videos, but you seem like a different person. It's a complete transformation. I get that a lot. People say I'm an actor because especially for what I do for work, it's a very professional environment. But outside of work, I'm an artist, and this is what I love to do, and I speak on past experience, current experience. Someone's I know that been through something experience. So I speak about a little bit of everything. That's very good. But I hope we're going to have a chance to watch some of your videos. Absolutely. What would you like to say to the viewers before you go? I would love to say, first and foremost, it's a privilege to be on here. And I hope you guys can follow me on social media as well. My YouTube name is Chuze Capo, that's CHUZE CAPO. Feel free to watch all my videos, like and subscribe. Thank you. And could you remind them again where you work and if they want to get in touch with you? Yes, and I do work at McGovern Hyundai in Brockton. We have over 1,000 pre-owned vehicles, and we own about 20 other dealerships. I can get you anything between a Hyundai to a Lamborghini. So the options are endless. Thank you. It was a pleasure to talk to you. It was a pleasure as well.
coming. Baby, put it on me. I know that you want me. I know when you're horny. By the way that you kiss me. Let's go get this money. It's stacked on these benches. Oh, that's Santos. So, Eurogenics. You can never ride my wave. Had to go and make a way. Don't call unless I'm getting paid. I always got money to make. Ducking, dodging all the jigs. Had to go and cut the snakes. All this money to the face. I ain't pressing on the brakes. You can never ride my wave. Had to go and make a way. Don't call unless I'm getting paid. I always got money to make. Ducking, dodging all the jigs. Had to go and cut the snakes. All this money to the face. I ain't pressing on the brakes. Got money to make. I see why they hate. You couldn't be me on your best day. Couldn't fit in my shoes. Got a couple loose screws. Got nothing to prove. Always chasing these blues. Gotta make them moves to stack that loot. Take a risk to get rich. How about you choose? Stacking up paper, live it up, major dollars for no favors. Move like the mayor, always been player, never been a hater. Had to find my way out. Stack it up, big amount. Started with a quarter ounce. Now I'm looking for a second house. You can never ride my wave. Had to go and make a way. Don't call unless I'm getting paid. I always got money to make. Ducking, dodging all the jigs. Had to go and cut the snakes. All this money to the face. I ain't pressing on the brakes. You can never ride my wave. Had to go and make a way. Don't call unless I'm getting paid. I always got money to make. Ducking, dodging all the jigs. Had to go and cut the snakes. All this money to the face. I ain't pressing on the brakes. Cold wavy, wonder the way I surf on these beats. I'm like Stevie, wonder the way he played on them keys. I've been moving, grooving, always dropping perfect timing. Always working steady, hustling, I can't stop it. I was down bad, didn't make no profit. I will never stop, that is not an option. But versatile artist outside of Boston. Out here really working, I'm just being honest. You can never ride my wave, had to go and make a way. Don't call unless I'm getting paid. I always got money to make. Ducking, dodging all the jigs. Had to go and cut the snakes. All this money to the face. I ain't pressing on the brakes. You can never ride my wave. Had to go and make a way. Don't call unless I'm getting paid. I always got money to make. Ducking, dodging all the jigs. Had to go and cut the snakes. All this money to the face. I ain't pressing on the brakes. Oh, that's Santos. With you, I just wanna dance all night with you. I just wanna roll my weed with you. I just wanna take these trips with you. With you. For a couple days and I miss you. Got a broken heart, then I'll fix you. If you down to ride, then I'm with you. Buy you Gucci, I'm proud of you. Keep it between just me and you. No one needs to know I'm into you. Just swear that I never listen to you. Ooh, I just wanna find my way with you. If I slip up, buy you a bag or two. If you ain't loyal, then I'm leaving you. With you. I swear I'll go half on a baby with you. I can make all your dreams come true. Baby, stay fly with your altitude. Mommy, a baddie with attitude. So I beat it up when I'm you. Leave that wet when I look at you. Go another round, leave it up to you. With you. I just wanna dance all night with you. I just wanna roll my weed with you. I just wanna take these trips with you. With you. For a couple days and I miss you. Got a broken heart, then I'll fix you. If you down to ride, then I'm with you. With you. I just wanna dance all night with you. I just wanna roll my weed with you. I just wanna take these trips with you. With you. For a couple days and I miss you. Got a
broken heart, then I'll fix you. If you down to ride, then I'm with you. Okay, I'm reloaded. John Dummy made the beat and I'm gon' kill it. Stack on my beans, make 100 off the phone. I really been all in my zone. Tired of the leeches, just leave me alone. Who do I call when I need a favor? I got no one, so see you later. Closest friends turn to a hater. Money on my mind on the paper. If it ain't money, don't hit my line. I've been in my duffel, I ain't got no time. All I know is hustle, I've been on my grind. Got in my bag, chasing dollar signs. Set in my bag, never asked a thing. Let my diamonds bling. Ask no favors, I let my phone ring. Screaming beef, we let that shit sing. Out of my bag, never ask a thing. VVS, let my diamonds bling. Ask no favors, I let my phone ring. Screaming beef, we let that shit sing. Hey, I put diamonds all up on my chain. Free my bros about the chain gang. They be broke, tryna maintain. Ain't got nothing saved for the rainy days. I be cautious, keep a blicky on me. Scared of the rays in the morning. Get the police tryna put one on me. Shut up, Klosky, I be out by the morning. Hey, all my hoes, they be having seen. All my dollars, they be VVS. Hey, they ain't been outside in a minute. Spun the block one time and he died when we hit him, yeah. Got in my bag, never asked a thing. VVS, let my diamonds bling. Ask no favors, I let my phone ring. Screaming beef, we let that shit sing. Got in my bag, never asked a thing. VVS, let my diamonds bling. Let my phone ring. Screaming beef, we'll let that shit sing. Pay up if you owe me. Tryna ball hard like I'm Ginobili. Grinding on my lonely. Don't call me bro, you ain't my homie. I swear that I'm a OD. Addicted to this paper, you don't know me. Pass me the codeine. Spark up a blunt, gotta sip slowly. I've been in my bag, I've been in my duffel. You love buying, so here's a muzzle. Came from the dirt, grew up in the struggle. Now all I know is grind, all I know is hustle. Got in my bag, never asked a thing. VVS, let my diamonds bling. Ask no favors, I let my phone ring. Screaming beef, we let that shit sing. Got in my bag, never asked a thing. VVS, let my diamonds bling. Ask no favors, I let my phone ring. Screaming beef, we let that shit sing. 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 Got in my bag, never asked a thing. The man back at it. Start spazzing, Mo. Start charging for features, hop on the beat and say, hey, I don't need you. No, I'm not cocky, I know the flow legal. PTSD, so I look to the people. Keep a small circle, don't fuck with new people. Play my cards right like I'm in the casino. Flipping my money, don't play with that bankroll. City too hot, so I have to go lay low. Growing the business could add you to payroll. Hold it on strong, I'll never let go. Since 93, been focused on pesos. If it's not money, can't sit at my table. I was that broke, had to finagle. Trip to LA to splurge every day. Yo, I'm not a rapper, don't start with the label. I need me a granny, gon' see it on cable. Came up alone, never asked for no favors. I do not play when it comes to that paper. I was the plug for all of my neighbors. Now my money tall, look like a skyscraper. If it's not gold, then I'll see you later.
many fakers. Say that I'm bragging, then go get your cake up. We can relate, I cannot wait up. I got the drip, all different flavors. Applying the pressure, I cannot let up. Circle got smaller, niggas done change up. Only going up, I ain't taking no pay cut. If it's beef, then I crack it medulla. No snakes here, got rid of Medusa. Never say much, gotta keep it exclusive. No regular in the foreign, need super. Start charging for features, hop on the beat, it's a hit, I don't need you. No, I'm not cocky, I know the flow legal. PTSD, so I look to the people. Keep a small circle, new people. Play my card right like I'm in the casino. Flipping my money, don't play with that bankroll. City too hot, so I had to go lay low. TeleLumiere, what's up? What's up? Boy, turn it up tonight. Felt that pain that I never thought I'd come back from, which was Maybelline. But the shit you really can't make up. We not the same. Them hard times are what made us. I'm in my lane. I ain't taking no pay cuts. I felt that pain that brought me tears, ran down my face. Pray that God give me a sign, no more rainy days. Rest in peace, my fallen ones, you in a better place. Looking down on me, we'll reunite at heaven's gate. I want it all, the waiting on my downfall. I got a ball, stack it up, stand tall. Down bad, I remember the days. 9 to 5, making minimum wage. Only ramen, I remember the days. Now it's Mastro's, lobster and steak. Stacking my chicken, ain't worried about you. Ain't worried about you, ain't worried about you. Money I'm flipping, it's time to make moves. It's time to make moves, it's time to make moves. Chasing these hundreds of designer shoes. Balenciagas with the loops. Always been solid, gotta stay true. Gotta stay true, gotta stay true. I don't need nobody. Headshots, nobody. Fly snake in the lobby. Been getting money, do copy. Copy, copy. Too bad you can't stop me. You a fool like origami. Phone buzzing, that's a trappy. In and out, in and out. Bustin' plays, then I'm in and out. Stacking money, that's the bank account. If it's not money, what's to talk about? Need a milli, that's a large amount. Started broke, I'm on the money route. Chasing breach, I ain't chasing clout. I really started with a quarter ounce. Felt that pain that I never thought I'd come back from, which was Maybelline. But the shit you really can't make up. We not the same. Them hard times are what made us. I'm in my lane. I ain't taking no pay cuts. Eager fire dancing. I'm loaded. I'm running to the moolah. I'm here for my true love. I stole from my jeweler. I'll hold it down for the both of us. I'm running to the moolah. I'm here for my true love. I stole from my jeweler. I'll hold it down for the both of us. I'm running like a track star. Better yet, I'm the drip star. I'm the hardest thus far. Always gotta go hard. Catch a flight, let's get to know each other. You know that I move like no other. You a freak, but keep it undercover. I'm not a fighter, more like a lover. I love the way you dance on me. Work you while I Pilates. Take it slow, 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 slow. We on the go, 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 yeah. Baby, don't you lie to me. I'm only after loyalty. Hold it down when you're mad at me. That's how I know you're the one for me. I'm after good, good, good vibes. While I beat it up all night. Let's leave the haters in the rear view. You a baddie with an attitude. When you with me, you don't gotta worry. No more rainy days, it's always sunny. Only money in my vocabulary. No fear, I ain't moving scary. I'm running
my jeweler. I hold it down for the both of us. Running. To the paper, screaming fucking hater. Money, can't fit in my jeans. I'm stacking that cheese, will you ride for me? Money, can't fit in my jeans. I'm stacking that cheese, will you ride for me? Chers téléspectateurs, nous allons continuer avec l'émission. Nous sommes un petit garçon, Daniel Wilson Labranche Jr., qui t'a performé pour nous. Deux premières chansons nous parlons, c'est live. Il était dans le studio avec moi. L'autre, c'est vidéo. Monsieur, son bon performeur. Et c'est un plaisir pour me dépasser un petit temps. Et puis pour me faire connaître plus bien. Je me rappelle quelques années de ça, j'étais venu là, mais ça, j'étais plus petit. Mais, ok, on a continué avec l'émission. Nous avons un fatigable docteur Pierre avec nous. On connaît ça, l'on dit docteur Pierre, pas grand monde dans Massachusetts, par contre, qui est docteur Pierre? C'est un homme qui fait un pile de travail dans la communauté et c'est un homme valable dans la communauté. Son potomitan dans la communauté qui toujours apporte belle émission à nous sur la science et son invité et quotidien parce que chaque temps on chose toujours là. Donc c'est monsieur toujours avec nous dans TeleLumiere, la PD, on prend pour choix bien marcher dans Brockton. Et bien je dis on a fait une émission plus sur la science. Eh bien, d'ordinaire, là, on a parlé, il y a un pile de monde qui, là, est fatra, saleté, ou bien de l'eau sale, d'un côté, il a souvent dit que c'est microbe. Eh bien, maintenant, le docteur Pierre, est-ce que microbe et saleté veut dire même bagaille? Daniel, m'abdou bonsoir parce que nous déjà dans la zone désert. Bon après-midi et puis m'a dit bonjour, bonsoir à tout le monde parce que bon que le monde pas regarder moi-même qui parler. D'abord, qui te moi saluer tous les téléspectateurs. Ensuite, qui te me dire compliment pour petit garçon. Merci. Et parce que moi-même j'ai petit tous les fait belle bagaille comme ça, me prend plaisir. C'est normal. Me prend plaisir, c'est une belle bagaille. Bon, et question c'est oui, m'entend des questions très bien, tout le monde entendait, il y a pile monde vraiment, les fatra en côté, saleté en côté, de l'eau sale n'importe tintin et ça nous les malpropriétés en côté, il y a toujours dit c'est microbe. Est-ce que saleté ou bien malpropriété avec microbe veut dire même bagaille? Moi connais un monde qui connaît ou pas même bagaille, mais pour monde qui pas connaît, m'a dit c'est pas même bagaille. Et ça nous les microbes là en nous définiment. Nous pas grand pile temps non, peut-être on l'a retourner là, n'a fait une émission et plus substantielle sur les. Mais en cours dit ça que nous capable dire dans quelques minutes que nous gagnons que saleté à microbe c'est des bagages différents. Très certainement si mon ouais fatra malpropreté de l'eau salon côté ou dit c'est microbe ou pas mal dit non parce que très souvent côté ça yo gain manger microbe là son bagage vivant qu'elle est. Donc faut que les manger très souvent là les manger. Les jeunes manger. Boîte fatra de l'eau sale, les jeunes manger pour le manger. Mais microbes sont bagages vivants comme moi même avec vous. Et me parler plus loin pour me dire moi-même moi quoi me pas dire monde d'accord avec moi non. Moi quoi ça qui est la vie qui dans microbes c'est même la vie qui dans nous toutes. Et peut-être que nous pas discuter. Et cela veut dire que c'est bagages vivants oui. C'est bagages vivants oui, on dit même micro et même la vie qui dans moi même avec moi. C'est même bagages. C'est même la vie qui là dedans yo. Eh bien bon au connaît moi-même son type qui a un esprit ouvert, m'aborder n'importe sujet, m'pas prendre pression dans mes personnes. Dans ce cas, il n'a pas de la création. Qui sont quoi là-dedans? Moi quoi la création même pas quoi les gens puis le monde quoi là-dedans. Qui j'ont comprendre création. Bon moi même femme dire carrément son croyant que moi quoi dans un esprit suprême, moi quoi que il créer l'a gérer toute bagaille qui dans l'univers. Qui Jean bagaille été créé me pas réellement connaît. Mais si on fait allusion à création Adam et Ève dans Genèse et l'aime temps de monde dit li moi tolérer, me pas discuter, me pas faire débat sur lui, même pas réellement quoi c'est comme ça bagaille été fait. Comprendre? Scientifiquement, qui j'ont pensé elle était fait. Nous fait pas parler de là.
et nous fait parler comme moi nous pas gain temps et la terre et selon la science terre ça la planète ça n'a vivre là-dedans et là c'est 4 milliards 500 millions l'année là elle fait paraître son boule du fait qu'elle n'a pas de grand vivant sur On dit 4 millions. 4 milliards 4 milliards 500 millions années. Donc, Comme c'est aux États-Unis, on a dit 4 billion 500 million years. Si nous disons ça en anglais. Eh bien, si je veux comprendre bien, combien de temps mon catholique dit que depuis combien de temps l'humanité existait d'après? Et pas catholique, non, nous t'avons dit certains chrétiens, pas chrétiens qui éduquent, couler là, on pas dire bagay ça encore. Chrétiens qui éduquent, moi, je suis chrétien qui aime bien, ou souvent on va à l'église catholique, ou bien on va à l'église protestante, souvent on fait tout, son chrétien, il y a tout. Mais chrétiens qui éduquent, on pas dire bagay ça. On prend d'après anciens messieurs, surtout en Saint-Anselme, Marie-Lé encore, on va changer qui est-ce qui était en Angleterre, il te dit que la terre gagne à peu près 6000 années. La Terre a à peu près 6000 années depuis l'exister, parce que c'est pour lui-même, c'est dans l'époque que la Terre existait, que Yahweh était créé dans Ève. Même pas quoi que le monde qui est dit que a dit ça encore. Et même si en pile monde dit son hoax, H-O-A-X, et que a fait ou dit le pape dit faut rééditer la Bible là. Mais ça n'a pas étonné s'il t'a dit, parce que les papes que nous avons là sont scientifiques, ils sont professeurs. Monsieur chimiste. Donc, monsieur capable de dire ça vraiment. Mais quand il a cherché à couvrir la vérité. Bon, nous avons une émission pour me faire sur Radio Télébosson sur ça. Qu'elle dit, qu'elle pas dit, pour moi, ça n'a pas gagné grande importance. Mais avant de nous entrer dans trois bagailles, on nous dit que la Terre fait former 4 milliards 500 millions l'année. La Terre pas gain vie sous lui son boule du fait qu'elle y est. Et puis au fur et à mesure, les si son boule du fait il n'y a pas de gain microbe là-dedans. Il pas gain rien vivant sous lui. Oui. Et puis au fur et à mesure il refroidit et puis vient gain de l'eau sous lui et puis couler là la vie parle paraître sous forme microbe. OK. La vie en parle paraître sous forme microbe mais microbe là c'est un petit nom qu'elle y est. Et vrai non scientifique là c'est micro-organisme. Yon bagay vivant, c'est yon organisme. Ou c'est yon organisme, c'est yon organisme. Yon cheval, c'est yon organisme. Yon pied mango, yon pied fleur, yon pied pomme, c'est yon organisme. Yon chien, c'est yon organisme. Mais gen organisme qui tellement petit, ou pas qu'à voir yon utilise les mots micro qui veut dire petit. Et puis yon colle micro avec yon dit micro-organisme. Micro-organisme, mais son nom qui long, et un petit nom qui picoute, il dit microbe. Microbe veut dire petit bagay petit. Et nous pas qu'à dire si aux plantes, si aux bêtes, yo simplement microbe. Parce que, au cas songer, et me penser en pile monde songer, là nous te petit, nous fait commencer à étudier cette science. Il y a trois raies dans la nature, le ray animal, le ray végétal et le ray minéral. Ça a été dit dans les années 50. Oui, pour les là, ils n'ont pas dit ça encore. La science a avancé, et biologie a avancé, ils ont l'autre façon. Ils ont pensé qu'il y a à peu près 6 rays bagailles vivants, mais 4 premiers c'est microbes. 4 premiers c'est microbes, c'est 2 l'autre plantes avec des animaux qui pas dans microbe là. Et il y a un bagage qu'on voit c'était John. Et tout le monde pensait John est en plante, mais je dis à John pas en plante, c'est un ray microbe qui gagne. Bon tiré à John. Bon, il pas en plante pour qui ça? Parce que tout ça qui caractérise en plante, il pas aux animaux non plus. Parce que les animaux capables de déplacer, ou bien les animaux nager, voler, mais puisqu'ils liraient ton côté, ils ne pas déplacer. Et ils pensaient, ils ont dit son plante qu'elle est, mais plante qui a un bagage vert là-dedans, qui est le chlorophylle qui permet qu'elle prenne énergie dans le soleil là, John, pas un bagage ça. Dans ces cas, il n'est pas ni en plante, ni en animaux. Donc, il appartient ni dans un ray. Pour contre les aujourd'hui, il est classifié dans un ray fungus. Oui, ou capable de joindre champignons. Alors, sont bonnes. Ça qu'on voit John blanc, il mange assez une, mais on paquet l'autre bagaille qui même avec lui, ou pas penser ça. Par exemple, on dit qu'on met un morceau de pain en côté, et puis il y a humidité, et puis on pain un paquet de casse noire sous lui. Son type de John qu'elle y est. Moun qui habite en dehors, côté gain pied café, pied orange, ou capable prendre pile poudre noire sous feuille café, feuille orange.
c'est John qui est, mais son ray qui est pour contre. Mais ray premier ray bagay qui existe ça pipiti c'est bactéries. Naturellement depuis mon dit microbe, ou toujours penser à un bagay qui est capable de faire mal. Et dans un certain sens, il y a un pile maladie et que nous connaissons ces microbes qui baillent vraiment. Par exemple, la tuberculose. Un monde qui a une maladie toussée, et c'est un microbe, c'est une bactérie. Et on quand étudier ça l'autre petit ou oublié le bacille de coq c'est OCK c'est un docteur allemand qui a découvert mais par exemple n'a prend une bactérie qui très fréquent et ça relève l'écoulement les gens fait petit bail ou dans sexe ou prend une maladie et ça relève l'écoulement que nous les blénorragie eh bien sont bactéries qui baillent et en pile fois ou ka senti gauche ou gratter sont bactéries qui baouli donc c'est vrai bon boy ici a ou qu'attendait et en pile fois yo carrelé pour de l'eau et de l'eau qui pas propre mais puis on dit de l'eau ça gain E. coli au contact de moi ça oui E. coli et pas dans l'eau seulement qu'on vient un burger c'est un burger mal non li tout côté li dans votre non oui li dans votre non et ça fait l'eau nous côté où qu'on est gain capable gain et matière fécale humaine là sous jeune dans l'eau parce que vous jeune dans l'eau donc nous pas besoin aller par quatre chemins pour nous connaître que si nous rentrer dans plein cycle de chaque côté qui gagne en pile puis on a prendre l'eau avec la latrine donc pas l'eau a microbe là-dedans ah il a gagné en pile microbe là-dedans donc ça qui gagne c'est bouillir de l'eau ça ou bien chercher faire spécialiste dit qui ça ou capable mettre dans l'eau pour bailler microbe parce que est très dangereux donc premier microbe là ça pipiti nous t'a dit c'est bactérie ça pipiti bactérie l'on a étudié microbe parce que science partie dans science qui étudie microbe là partie qui science qui étudie la vie c'est biologie mais bail qui étudie microbe là c'est microbiologie donc sous son agronome tant que moi ou étudier sciences et technologies agricoles ou bien on en fil médical là ou dans domaine médical sciences et technologies médicales ou bien en environnement obligé et connaît et biologie ou mais gon partie dans biologie a les microbiologie est très très important nous obligé condamner parce que et dans agriculture et dans médecine monde que ces plantes que ces animaux microbes capable attaquer mais microbes pas nécessairement dangereux des microbes qui utilisent tout on voit des microbes qui utilisent tout microbes pas nécessairement et pas nécessairement dangereux du tout donc et bagay ça est toujours bon pour monde comprendre donc le ou à l'on côté gain saleté yo dou laver main alors on t'a pas dit gon bagay qui pipiti passer bactéries l'on peut étudier microbes ou obligé étudier le tout c'est pas dans le pas vivant les pas vivant non c'est virus tant que coronavirus tant que bagay que le flou ici leur grippe bah ça son virus mais virus là vous dites le pas vivant non les pas vivant parce que yon bagay yon caractéristique la vie c'est que bagay vivant li ka reproduire tête li on bactérie même si le petit ou pas ka asio c'est dans yon microscope pour li capable et reproduire tête li mais virus pas ka reproduire tête li pour virus reproduire c'est copier tête li faut que les gens de côté pour l'envahir soit bactérie soit un monde les virus là rentrer dans corps non et par exemple une maladie malmouton par exemple ou bien si yon a bête sauvage au mort autant que rat ou bien gen bête sauvage ici qui ka mort autant que et ba yo les coyotes ya ou bien n'importe chien enragé au capable gen virus ça yo ba ou li couler là au capable boire virus là même sous grippe sous un côté on monde tous ces monde gen virus grippe là li ba ou li coronavirus là c'est comme ça qu'elle était et ça fait un peu monde te peur donc on fois qu'elle rentre dans le système là couler là rentrer dans cellule yo li utiliser cellule là pour copier tête li mais li pas un bagage vivant mais l'on a étudié microbiologie nous obligé étudier là-dedans le tout certainement mais docteur Pierre c'est pas que je voulais aborder un sujet que peut-être on peut éviter on connaît nous non nous ouvert mais si basé sur ce fin dit là est-ce que nous qu'à comprendre création dans la Bible voulait faire nous comprendre bon moi-même pas rentrer dans des et pas au moins non m'a éviter pas rentrer dans débat la Bible à camper le monde parce que
je dis à tout le monde qui est éduqué, il connaît ça. Oui, mais majorité qui pas connaît, il est bon pour nous Mais si éclairer on pas l'antenne. connaît, si on pas connaît, C'est l'enjeu d'émission ça, nous qu'a fait à penser. non, mais si on pas connaît, et parfois pour comprendre biologie, pour comprendre la science, obligé à un certain niveau. En pile monde doit parler avec eux, Daniel. Yo dit la science c'est la science, la Bible c'est la Bible pas mêlée avec la science. Ça c'est ignorant. Ça c'est ignorant. Moi d'accord que et la Bible gagne pile pour loi avec Dieu, avec bon Dieu. Bah bon Dieu n'importe non qu'on veut. La Bible gagne pile bagaille pour loi avec bon Dieu. On nous accepter. Il y a des gens qui disent Dieu c'est créateur, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas créateur. Nous pas prêter dans débat ça. N'importe les moi-même moi ouvre n'importe les ma vinn chita là avec me débattre ça avec mais c'est philosophique lié. Il n'est pas simplement science. Il y a des gens qui disent que Dieu créateur, il y a des gens qui disent Dieu pas créateur. Moun qui dit Dieu créateur, il dit que bon Dieu créé toute bagaille avant toute bagaille était là, c'est bon Dieu qui était là. Moun qui dit bon Dieu pas créateur mais au croyant, il croit dans Dieu, il dit Dieu avec l'univers c'est même bagaille. Il dit c'est même bagaille qui est lié. Donc, dans ce cas, si côté prend comme créateur, qu'on pas prendre comme créateur, on accepte le comme créateur pour nous faire un point. On dit que Dieu c'est créateur. Eh bien, Dieu crée un univers qui est très complexe. Et puis, finalement, on accepte Dieu crée l'homme. Mais Dieu pas créé l'homme à toute connaissance. C'est au fur et à mesure qu'il n'a pas prendre. Pas venir dire comme ça, quand il y a des gens qui fait les gars contre toute bagaille. On va à 2 ans, 3 ans, on va prendre un bagage, 5 ans, 6 ans, on va prendre plus, 8 ans, 9 ans, on va prendre plus, 10 ans, 15 ans, on va prendre plus. Mais malgré on va prendre un bon bagage, on ne va pas prendre tout bagage. Parce que l'univers est très, très, très complexe. Donc, au fur et à mesure, couler la guerre, on apprend de différentes façons, mais puis les scientifiques vont partir dans la branche connaissance humaine qui est la science. Donc, on sait un scientifique pas créé rien, il simplement créer ça, il simplement apprendre ça bon Dieu créé, il expliquer le bon. Il pas créé pied bois. Ça c'est diplomatie bon moi là. Non, c'est pas diplomatie, c'est vérité. Il apprend pieds orange là, il apprend pieds mango, il apprend cochon, il apprend cabrit là, il apprend mouche là. Et puis il expliquer pour moi avec vous. Mais c'est bon Dieu créer mouche là, il pas créer mouche. On mouche, on ravette son bagage et compliqué, il est extraordinaire. Bon, et est-ce que c'est pas microbes, bactéries, fatraques pour du bail? Non, microbes paraissent avant sous la terre. Et les commencent à gagner de l'eau sous la terre. Et les microbes là sont en grandes cellules parce que tout le bagage vivant fait avec cellules sont grandes cellules qu'elles y et puis au fur et à mesure cellules apprennent à vivre avec l'autre cellule. Donc une série de microbes là les unicellulaires fait avec une seule cellule et puis au fur et à mesure les microbes viennent et vivent avec l'autre. Donc, il y a un bagage qui fait avec différents microbes, différentes cellules. À ce moment-là, nous relèvons le pluricellulaire. Pour les là, il y a un paquet de bagages qui viennent paraître dans de l'eau. Finalement, il y a toute qualité, poisson, homard, tout ça nous connaissons dans de l'eau, mais il n'y a pas sous la terre. Et puis, il y a ces transformations, virus, bactéries, microbes qui viennent produire. Bon, microbes, même il y a 2 qualités microbes au début. Il y a une qualité microbe qui prend énergie dans l'eau, vient l'autre qualité microbe qui vient prendre énergie dans le soleil là, il y a aussi cyanobactéries, ils viennent développer bagage là. Donc finalement, ils continuent à être dans l'eau parce que je dis il y a pile bagage dans l'eau, nous les algues. Oui. Et puis finalement, ils ont envahi la terre. D'après la science, ils ont envahi la terre et puis nous venons gagner plantio. Plantio sont produits d'évolution qui est, mais en même temps est-ce que l'homme peut un produit d'évolution? Nous tous ces produits d'évolution que nous avons. Je ne sais pas si nous sommes d'accord ou pas d'accord avec moi, mais nous sommes produits d'évolution. Ça, c'est point de vue pas moi. Oui. Je ne sais pas d'accord avec moi. Il y a un bagage qui est nous avons sa génération spontanée. Qui est qui génération spontanée? C'est si on a la boue côté ou un crapaud la donne. On dit, c'est la boue qui fait crapaud, la boue pas fait crapaud. Ou on pile pas un côté ou un sourit. C'est pas eux qui fait sourit, non, pas fait sourit. Son sourit qui fait sourit. C'est crapaud, maman, papa crapaud qui fait crapaud. Donc, Louis Pasteur, c'est en 1925, monsieur a démontré ça, puis le monde l'a dit qu'on a verre sous viande. Vous comprenez, c'est viande qui fait verre. Donc, monsieur dit non, viande n'a pas fait verre, mais si mouche pose sous lui, mouche la ponze, c'est calé, li bay vert. Donc, si on prend un bagage qui pas vivant du tout, tant coup paille,
n'importe tif, n'importe quoi son côté, ou dit le font bagaille vivant. C'est pas vrai. Donc c'est dans même ça, les générations spontanées. Donc vous pensez que t'es bon Dieu que t'es venu sur la terre, et puis il prend la boue, et puis il fait le premier homme. Il est forcé à louer. Il fait le premier homme. Non, ça c'est ta génération spontanée. Et puis tard, dans côte, il rachète un côte, premier homme dans Adam, il fait Ève. Donc c'est ça, nous avons les cloning ou bien clonage, je dis. Mais nous pas quoi c'est comme ça qu'elle t'a fait. Ça pas imposé au monde quoi dans Dieu parce que c'est ou dit Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc si Dieu est omniscient, Dieu c'est connaissance ou pas contre toute connaissance Dieu. Donc faut nous d'accord avec lui, ça pas imposé au son croyant. Donc je dis d'ailleurs chrétiens yo, judéo-chrétiens qui dit ça sous près de 7 milliards de monde qui sont sur la terre représente 2 ou 3 milliards. L'autre monde yo bouddhiste et l'autre et Marilel mon allemand non arabio et musulman tout bagay ça yo tout différents monde quoi différents bagay donc nous pas dans hypocrisie à monde les monde n'a dit n'importe ça le jodi et si petit li malade couler là le courir dans children hospital mais par contre qui docteur pas le traiter le docteur ça pas nécessairement un judéo-chrétien il pas nécessairement quoi ça quoi donc et tout le monde puis faut mon capteur de là yo met petit yo dans meilleure l'école petit yo a étudier biologie mais dans premier chapitre biologie c'est évolution. Jean-Charles Darwin a commencé là, c'est lui qui a dans premier chapitre biologie. C'est pas Genèse qui a dans chapitre biologie pour dire que ça a commencé. Quelle que soit l'école, que c'est l'école Boston, que c'est l'école Boston, que c'est l'école n'importe l'autre côté, même en Haïti, c'est chapitre évolution, c'est lui dans premier. Évolution, bien sûr, veut dire transformation, par contre. J'en voulais et évolution. C'est lui qu'on joint à la base toute sciences et technologies médicales, sciences et technologies agricoles, etc. Ou joint ou pas qu'à sortir là-dedans. C'est pas moi qui mette les, pas moi qui fait. Donc si mon pense ou va vouloir être révolution, eh ben c'est pour aller faire manifestation dans la rue pour faire retirer chapitre ça dans le livre biologie. Il est pour nous suspendre faire hypocrisie. Bon. Prenons le cas un monde qui à l'université qui fait des études, est-ce que monde ça capable si c'est pasteur ou bien si c'est prédicateur, est-ce que qu'à prêcher même gens toujours à répéter même parole non parce que on sorte d'hypocrisie dans le langage mais c'est ça il y a un pasteur, il y a un père, il y a un pasteur qui est très éclairé. D'ailleurs théorie révolution quoi que c'est pape qui est ça. Et Jean 23 bon il te reconnaît théorie révolution. Li bail Galilée bénédiction parce qu'on connaît été maltraité Galilée. Oui. Et puis il a accepté théorie révolution, c'est le bagage il retiré là-dedans. Yo dit yo pas vle athéiste là-dedans. Donc théorie révolution c'est Dieu qui gère lui. Donc li en bas commande de Dieu. C'est ça que yo dit mais pas l'église catholique pas vouloir le jeter. Bon qualité gros l'école qui gagne bon en pile gros université qui gagne Harvard, Boston College. C'est juste que tu ouvre l'école ça. Alors elle continue dire bagage ça toujours. Comprendre? Alors Israël qui t'est pas arrêté avec bagage Dieu que la couler là toute gros université gagne en Israël yo yo fin fait bagage et puis yo quitter le monde qui veut ramasser mais yo quitter le derrière. Oui. Mais je peux pas toujours répéter. Non mais les fin fait affaire il quitter le derrière pour. Oui. On prend alors on parle dans université Israël et pour pas le jeune y a dit que c'est Jean Baila dans Genèse c'est comme ça a commencé dans toute go université qui gagne Tel Aviv yo. Pas comme ça gagne pas prendre la même personne. C'est pas moi qui dis. Mais est-ce que Bible a vraiment il peut être réédité? Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais il y a des portions dans la Bible, regarder tout. Il est fini, 2 minutes. Bon, malheureusement, cette petite conversation a commencé intéressant là. Eh bien, mon cher, sur l'autre rendez-vous, sur l'autre émission, pour faire une heure de temps. Pour nous parler de fond en comble de. Oui, on a parlé parce que c'est éducation qui est liée. Qu'on le veuille ou pas, que moun vle, que moun pas vle, faut nous éclairer. Ok, merci, chers téléspectateurs. Est-ce que tu prends un petit temps ça pour suivre nous? Bonne soirée. Bye bye. À la prochaine. C'est un plaisir.